Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Belgium. Mr. President, Belgium aligns itself with the EU statement. The GCC countries and Jordan didn't ask for war. Yet, they are now the ones confronted with attacks that jeopardize regional stability and security and have serious implications for the protection of human rights. We commend their restraint as well as their continued appeals grounded in the principles and purposes of the UN Charter and international law. Belgium firmly condemns these attacks. We call on Iran to stop and respect the sovereignty and territorial integrity of countries in the region, in line with Security Council Resolution 2817, which should be fully implemented. We also call for immediate de-escalation and maximum restraint by all parties involved in the wider conflict. International law, including IHL and human rights law, must be respected at all times, even war as rules. People in the Gulf, as well as in Iran itself, have the right to the full and effective enjoyment of their fundamental rights, including the rights to life, to food, to the highest attainable standard of health, and to a healthy environment. Lastly, disruptions to free navigation, energy security, and global trade must be resolved without delay. We welcome the UN's readiness to mediate in this regard. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Slovakia. Mr. President, Slovakia aligns itself with the statement delivered by the European Union. The unprovoked military aggression by the Islamic Republic of Iran against a number of states in the region poses a serious threat to international peace and security with profound consequences for human rights. Iran's attacks have deliberately targeted civilians and critical infrastructure, including airports, ports, energy installations and residential areas, resulting in fatalities, injuries and extensive destructions. The consequent disruption of essential services such as water, electricity, healthcare and food supply has further deepened already severe humanitarian challenges. Such actions constitute clear violations of international law, including humanitarian law, and core obligations under international human rights law. Today, Human Rights Council must confront the grim reality. Iran's attacks on Gulf countries have not only escalated regional tensions, but have also led to immense suffering for innocent civilians whose safety, dignity and fundamental freedoms are under threat. We condemn these violations, demand full compliance with international law and call for full accountability for these violations. Safeguarding human rights demands urgent, unified action from all of us without delay and without exception. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Libya. شكرا السيد الرئيس. ندين الاعتداءات والهجمات الإيرانية التي استهدفت الدول الشقيقة في قطر ومملكة البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق. ونعتبر أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة واعتداء مباشرا على سيادة الدول وسلامة أراضيها. ونعبر عن تضامننا اللامحدود مع الدول الشقيقة في هذه الوقت العصيب، كما ندعم مشروع القرار المقدم. السيد الرئيس، نعبر عن قلقنا الشديد تجاه استمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونؤكد أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويهدد استقرار الإقليم والسلم والأمن الدوليين، كما يشكل خرقا لمبادئ حسن الجوار. إن استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها يزعزع استقرار المنطقة ويؤدي إلى مخاطر اتساع دائرة العنف، وندعو إلى ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية بالمنطقة والعودة الفورية للإمسار الحواري والدبلوماسية واحترام نصوص ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. شكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Sri Lanka. Sri Lanka remains deeply concerned by the escalating situation in the Middle East and West Asia. We are saddened by the tragic loss of civilian life and unequivocally condemn any attacks against civilians and civilian infrastructure in the region.
We underscore that the protection of civilians and civilian infrastructure on all sides is a fundamental obligation under international humanitarian law and stand firm in our commitment to the sanctity of human life and upholding global peace. Sri Lanka reiterates the need to respect the principles and purposes of the UN Charter, which prohibits the use of force against territorial integrity and political independence of any state. As a country firmly committed to the sovereignty and territorial integrity of all states, Sri Lanka calls upon all states to respect these age-old principles, to exercise maximum restraint and to return to negotiations to prevent further aggravation of this dire situation. Mr. President, the direct and indirect consequences of the ongoing situation on the entire region and beyond are evident, disrupting the daily lives and livelihoods of civilians, impacting national and world economies. Therefore, Mr. President, Sri Lanka urges all parties concerned to engage in meaningful dialogue and to take good faith measures to de-escalate tensions given the serious threat posed to global stability, peace and security. Thank you, Mr. President. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Croatia. Thank you, Mr. President. Croatia aligns itself with the EU statement. We welcome the timely action of the Human Rights Council to convene this urgent debate. Croatia strongly condemns Iranian attacks on GCC and neighboring countries, which further escalate the already highly unstable situation in the Middle East. Furthermore, GCC partners have been continuously working towards regional stabilization, and Iranian attacks have severely undermined their efforts. We express our deep concern about the military escalation in the region, which is turning into a spiral of uncontrolled violence and increasingly taking a toll on civilian populations, severely undermining the enjoyment of their human rights. We call on all parties to cease the attacks on civilian infrastructure, particularly energy and water supply facilities. The safety and protection of civilians in accordance with international humanitarian law remain a priority. Targeting energy infrastructure as well as disruptions along vital energy routes and supply chains pose a global economic threat with consequences already being felt. We urge all parties involved to act with restraint and to engage in efforts to reach a diplomatic solution to the conflict. Croatia reiterates its calls for de-escalation and for maximum protection of the civilians while fully respecting national sovereignty as well as international law and the UN Charter. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of San Marino. Thank you, President. San Marino supports the draft resolution human rights implication of the unprovoked attacks by the Islamic Republic of Iran against Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Jordan, and reaffirm its traditional position to protect human rights, condemns any attacks against civilian and civilian infrastructure, and reiterates its full support for the defense and respect of international law. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. Господин председатель, в результате неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана некогда стабильный и благополучный регион стремительно погружается в пучину хаоса и неопределенности. На фоне продолжающихся воздушных ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Исламской Республики страдают мирные граждане и разрушается гражданская инфраструктура в Иране и соседних странах. Одна из целей инициаторов текущего витка напряженности очевидна – разрушить наметившийся в последние годы процесс нормализации отношений между Ираном и арабским миром. Ни для кого не секрет, что первопричина нынешнего беспрецедентного кризиса кроется в очередном вероломном нападении США и Израиля на Иран, вновь под прикрытием переговорного процесса. Ответственность за новый всплеск насилия в регионе полностью лежит на этих странах, сознательно спровоцировавших эскалацию. Именно они несут ответственность за последствия кризиса для глобальной энергетической и продовольственной безопасности, за риски радиационного заражения в связи с ударами по АЭС Бушер, за экологическую катастрофу после уничтожения нефтехранилищ в Тегеранской агломерации и удара по газовому месторождению Южный Парс. Вновь призываем к немедленному прекращению боевых действий и переводу ситуации в русло политико-дипломатического регулирования.
В качестве первоочередного шага на данном направлении необходим отказ от нападений на гражданскую инфраструктуру в целях исключения потерь среди мирного населения, прежде всего детей, и непоправимого ущерба экономическим и другим невоенным объектам. Благодарю за внимание. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Uruguay. Señor presidente, Uruguay agradece la información actualizada brindada por la Oficina del Alto Comisionado referido al impacto en materia de derechos humanos y derecho humanitario de la actual situación en Medio Oriente. Los ataques militares de la República Islámica de Irán contra países vecinos como Bahrein, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que han significado la pérdida de vidas humanas y la destrucción de infraestructura civil de dichos países, son injustificables y merecen nuestra condena. Desde el pasado 28 de febrero, poblaciones civiles, hospitales, escuelas, centrales de energía que sostienen tanto a los hospitales como a los sistemas de calefacción y refrigeración han sido atacados, desconociéndose la protección que los convenios de Ginebra les otorgan. Los hospitales, su personal sanitario y sus equipamientos, las escuelas, sus alumnos y alumnas, sus docentes y personal no docentes han sido atacados sistemáticamente, generando miles de bajas civiles, vidas quebradas para siempre. Uruguay, integrante de una comunidad internacional construida sobre reglas consolidadas, demanda el inicio de la desescalada militar, el cumplimiento de las normas básicas del derecho internacional humanitario y el reinicio de las conversaciones diplomáticas. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Portugal. Portugal aligns itself with the statement delivered by the European Union. We call on all parties to exercise maximum restraint and to return to negotiations. In any event, we stress the urgency of an immediate halt of attacks against critical civilian infrastructures. We condemn Iran's military strikes against neighboring states and express our solidarity with the affected energy and water infrastructure are being targeted. The destabilizing effects extend far beyond the region, threatening global supply chains and humanitarian systems, while deepening existing inequalities worldwide. The protection of civilians and accountability for human rights violations must be ensured. We urge Iran to immediately cease all actions that endanger civilian lives and infrastructure and to fully comply with its obligations under international law, including UN Security Council Resolution 2817. A diplomatic solution is urgently needed. Portugal stands ready to support all efforts towards the end of hostilities and fully supports the resolution tabled by the GCC countries and Jordan. Thank you. I thank you. I give the floor to the distinguished representative of Nauru. Thank you, Mr. President. Nauru expresses its deep concern at the recent escalation of violence affecting GCC states and Jordan. We extend our sincere condolences and strongly condemn the resulting loss of life, injuries, and damage to civilian infrastructure. We underscore the importance of upholding international law at all times, including principles of sovereignty, territorial integrity, and good neighboring relations, and reiterate that dispute must be resolved through peaceful means and dialogue. Despite its geographic distance from the region, Nauru, like other small island developing states, is nonetheless affected by the broader consequences of such instability. Disruptions to maritime routes, particularly through the Strait of Hormuz, have far-reaching implications for global energy markets, supply chains, and transport systems. For small and vulnerable economies, any volatility in fuel and commodity prices can undermine economic resilience, constrain fiscal space, and adversely affect the enjoyment of economic and social rights. In this regard, we call for immediate de-escalation of violence to prevent further economic strain and loss of life. We therefore call all parties to exercise maximum restraint and to pursue a swift and peaceful resolution in line with international law and the principles of the Charter of the United Nations. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Ukraine.
Mr. President, Ukraine strongly condemns the recent military aggression by Iran against Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, including strikes targeting civilians and civilian infrastructure. These actions constitute a grave violation of international law and a serious threat to regional and global security. We express our full solidarity with all affected states and victims and confirm our support of the draft resolution. The attacks are part of a broader pattern of destabilizing behavior by Iran, which also continued to support Russia in its war of aggression against Ukraine. We will never forget thousands of Iranian-made drones used to strike our peaceful cities and civilians. We also are deeply concerned by attempts to undermine freedom of navigation in the Strait of Hormuz. For Ukraine, this is painfully familiar. In 2022, Russia attempted to block maritime trade in the Black Sea. Ukraine resisted and restored freedom of navigation. We support all international efforts to ensure freedom of navigation and call for full respect of international law. We call on the international community to respond firmly, ensure accountability, including through ensuring repatriation for victims and upholding international law. Our position is clear. Terror must be met with decisive and coordinated actions. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Romania. Romania aligns with the EU statement. We welcome the decision by the Human Rights Council to hold this urgent debate and support the resolution submitted by the GCC and Jordan. We are profoundly concerned with the deepening of the conflict in the Gulf region and the toll it has taken on civilians and civilian infrastructure. Iran and its proxies in the region seek chaos and instability as their deliberate drones and missiles attacks have struck hotels, airports, diplomatic premises and energy facilities. Military escalation resulting in the disruption of the shipping flows in the Strait of Hormuz has immediate and possible long-term consequences on global supply chains. The impact on global food and energy security, enjoyment of fundamental human rights and economic development will be consequential and significant. Romania expresses its solidarity with partners in the region and calls for the immediate implementation of the Security Council Resolution 2817. Renewed diplomatic efforts are essential to ensure security and stability in the region. Mr. President, as the war escalates, the human rights situation in Iran continues to worsen, with reports of continued repression and waves of arrests. We continue to draw attention to the situation of political prisoners in Iran and voice our grave concern with reports of limited access to food and risks of enforced disappearance and executions. I thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Belarus. Благодарю вас. Уважение суверенитета и территориальной целостности должно распространяться на все, без исключения государства-члены ООН в соответствии с уставом организации. Нарушение этого принципа в отношении Ирана и вероломная агрессия против этой страны стали причиной масштабного вооруженного конфликта, который сегодня несет огромные жертвы и страдания не только для иранцев, но и жителей соседних стран. Беларусь выступает против любых военных действий, влекущих гибель мирного населения, детей, уничтожения гражданской инфраструктуры. Обеспокоены распространением конфликта на дружественные страны залива, которые не являются его непосредственными участниками, а также масштабами наносимого им ущерба. Выражаем искреннее сожаление и солидарность в связи с потерями жизни во всех затронутых конфликтах государствах. Дальнейшая эскалация военных действий угрожает негативными последствиями для глобальной экономики, торговли и продовольственной безопасности и может стать триггером социально-экономической турбулентности государств как в регионе, так и за его пределами. Мы призываем все стороны к проявлению сдержанности, а страны, обладающие влиянием, призываем задействовать дипломатические каналы и посреднические усилия для скорейшего прекращения вооруженных атак, для восстановления мира и мирных отношений в регионе. Благодарю вас. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Montenegro.
escalating hostilities in the Middle East threaten regional and global security and continue to claim lives. We strongly condemn Iran's unprovoked and destabilizing military strikes against GCC states, Jordan, and across the region. The deliberate targeting of civilians and civilian infrastructure, including essential services and energy facilities, clearly violates international law and the UN Charter, undermining both international security and human rights. The Gulf region is vital to global stability. Escalation is already disrupting maritime security and freedom of navigation, particularly through the Strait of Hormuz. The consequences are far-reaching, affecting global energy markets, trade flows, supply chains, and livelihoods worldwide, with cascading effects on economic stability and human rights. Montenegro reaffirms its full support for the sovereignty, territorial integrity, and political independence of affected states and expresses solidarity with their people. We call on Iran and its proxies to immediately cease attacks and comply fully with international law, including the implementation of UN Security Council Resolution 2080-17. We further urge Iran's authorities to meet its international obligation and to respect, protect, and fulfill universal human rights of its people. Civilians and critical infrastructure must be protected and accountability ensured. De-escalation is vital. We call for restraint, full respect for international law, and a return to meaningful dialogue and diplomatic solutions. Montenegro supports the resolution presented by the GCC countries and Jordan and calls for its adoption by consensus. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Algeria. السيد الرئيس، تعرب الجزائر عن بالغ قلقها إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعبر عن تضامنها الكامل مع الدول العربية التي طالتها الاعتداءات العسكرية، كما ترفض بشكل قاطع لأي مساس بالسيادة الوطنية لهذه الدول الشقيقة وسلامتها الترابية وكذا أمن شعوبها. وتشدد الجزائر عن وقوفها الدائم جانب أشقائها العرب أمام ما تعرضوا له من انتهاكات غير مقبولة وما نجم عنها من أضرار بشرية ومادية، وتدين بشكل قاطع استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدة أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارا ويجب الالتزام به في جميع الظروف بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم. السيد الرئيس، تؤكد الجزائر تمسكها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما ما يتعلق بتسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبما يتماشى مع روح وأهداف الميثاق ومبادئ القانون الدولي. وفي هذا الصدد تثني الجزائر بلادي عن النهج الذي اعتمدته الدول العربية التي ما فتئت تولي الأولوية لخيار الدبلوماسية والحوار، وتعرب عن تقديرها لروح التريث وضبط النفس التي تتحلى بها. أشكركم. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Maldives. Mr. President, the Maldives remains deeply concerned by the continued escalation of military tensions in the Gulf region. We further condemn all attacks against civilians and civilian infrastructure, resulting in the tragic loss of innocent lives, and underscore that such attacks violate international law and international humanitarian law. In this regard, the Maldives strongly condemns the indiscriminate attacks launched by the Islamic Republic of Iran, targeting civilian locations and critical infrastructure in the Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, State of Qatar, Kingdom of Bahrain, State of Kuwait, Sultanate of Oman, and the Hashemite Kingdom of Jordan. We are further concerned about the broader humanitarian and economic consequences of these developments, including disruptions to international shipping and global markets. Guided by the principles of UN Charter, including peaceful dispute settlements and the prohibition of force, and in line with Security Council Resolution 2817, the Maldives stresses the urgent need to de-escalate. The Government of Maldives reiterates its call to the international community to intensify diplomatic efforts, including towards securing an immediate ceasefire aimed at restoring peace, stability, and security to the region. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Greece. Thank you, Mr. President. Greece aligns with the EU statement. Greece expressed deep concern over the escalation of hostilities in the Gulf region and strongly condemns the unprovoked and deliberate
Iranian strikes against GCC countries and Jordan, causing civilian casualties and violating their human rights. They must stop immediately. We support the resolution presented by the GCC and Jordan. We stress the importance of refraining from attacks on civilians and civilian infrastructure, including energy and water facilities, and of fully respecting international humanitarian and human rights law and the international law of the sea. Maritime security and stability in transport and energy supply chains are essential to prevent broader humanitarian and economic impacts worldwide and to uphold human rights. We therefore call for the unconditional restoration of freedom of navigation in the Strait of Hormuz and for the maintenance of safe shipping routes, underscoring the importance of the exercise of navigational rights in accordance with international law and UNCLOS. Greece calls on all parties to exercise restraint and avoid greater escalation, which would further undermine regional stability and international security. We underline that only dialogue, diplomacy, and engagement can help reduce tensions and create the conditions for a lasting negotiated solution. Greece supports diplomatic efforts for de-escalation and the protection of human rights in the region. In this regard, we reiterate our urgent call for the respect of human rights and fundamental freedoms of the Iranian people. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Kazakhstan. Thank you, Mr. President. Kazakhstan expresses serious concern over the continued escalation in the Middle East and the growing risk to regional peace and stability. As a country situated in a wider region, Kazakhstan attaches particular importance to preserving stability and preventing further deterioration. As a co-founding state of the global initiative to galvanize political commitment to international humanitarian law, Kazakhstan underscores the need to full respect for the international humanitarian law, the sovereignty and territorial integrity of all states, and for the protection of civilians and civilian infrastructure. In the current highly volatile circumstances, all parties should exercise maximum restraint. We believe that the earliest possible return to dialogue and negotiation is essential. Kazakhstan stands ready to support peace efforts, including by hosting such dialogue. Kazakhstan consistently advocates respect for international norms and the United Nations Charter and remains convinced that existing differences must be resolved exclusively by political and diplomatic means. Thank you, Mr. President. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Somalia. Somalia expresses its deep concern regarding the current developments in the Middle East. The Federal Republic of Somalia condemns the attacks carried out by the Islamic Republic of Iran, targeting the territories of the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and the Hashemite Kingdom of Jordan, and expresses its grave concern over these unfortunate developments. We recall the Universal Declaration of Human Rights and relevant international human rights treaties and stress the importance of all respect for human rights law. We reaffirm our full support and solidarity to these countries, underscoring our commitment to their sovereignty, security and territorial integrity. These developments raise serious concerns regarding respect for international law and risk further escalating tensions in the region, posing a threat to international peace and security. We stress the urgent need to secure the protection for all civilians and civilian infrastructures, as well as respect for all human rights in all circumstances. In this regard, the Federal Republic of Somalia calls for urgent de-escalation, maximum restraint, La convocatoria a este debate urgente ante la grave situación generada por los ataques militares cometidos por la República Islámica del Irán contra varios estados del Medio Oriente. El Paraguay condena enérgicamente estos actos, que constituyen una grave violación de la soberanía y la integridad territorial de los estados afectados, con consecuencias directas sobre la población civil y la infraestructura esencial, y que han provocado la pérdida de vidas inocentes. Asimismo, expresa su solidaridad con los pueblos y gobiernos afectados, reafirmando la necesidad de respetar plenamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.
Estos hechos, sumados a nuevos ataques, el respaldo a grupos terroristas y la intensificación de la violencia contra la población civil, demuestran una conducta que no solo desafía abiertamente la paz y la seguridad internacionales, sino que debilita gravemente los esfuerzos de la comunidad internacional orientados a la distensión y profundiza un escenario de creciente inestabilidad regional. Este Consejo no puede permanecer indiferente ante situaciones que, además de constituir graves violaciones del derecho internacional, impactan negativamente en el goce efectivo de los derechos humanos. El Paraguay exhorta a la República Islámica del Irán a cesar de inmediato toda acción hostil, abstenerse de recurrir al uso de la fuerza y encauzar sus actuaciones hacia una solución negociada, seria y de buena fe que permita una desescalada efectiva y duradera, evitando el agravamiento del conflicto actual. Muchas gracias. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Kyrgyzstan. Кыргызстан выражает серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности и вовлечением новых стран в конфликт на Ближнем Востоке, а также осуждает любые действия, ведущие к жертвам среди мирного населения и повреждению объектов гражданской инфраструктуры. Мы приветствуем проявляемую сдержанность со стороны государств залива, которая способствует предотвращению дальнейшей эскалации. Кыргызстан подчеркивает важность строгого соблюдения норм международного гуманитарного права, недопущения ущерба гражданским и экономическим объектам, а также скорейшего перехода к диалогу и переговорам. Мы выступаем за строгое соблюдение международного права и Устава ООН. Дальнейшее расширение конфронтации не отвечает интересам ни одной из сторон. Конфликты должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Надеемся, что дебаты сегодня в СПЧ послужат снижению напряженности, укреплению доверия и созданию условий для мирного урегулирования. Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, воздерживаться от шагов, способных привести к дальнейшему обострению, и сосредоточиться на поиске решений через диалог и дипломатию. Спасибо. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the State of Palestine. الرئيس، بداية أود أن أعرب عن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الدول العربية الشقيقة وإدانتنا للهجمات الإيرانية عليها رغم الجهود العربية التي بذلت للتوسط والضغط لإيجاد حل سياسي عبر المفاوضات، ونؤكد على إدانتنا للاعتداء على الدول وسيادتها من أي طرف كان، وندين استهداف المدنيين والأطفال والأعيان المدنية والبنى التحتية بما فيها حقول النفط والمرافق الاقتصادية، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. وندين أيضا تصعيد اعتداءات إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث تستغل قوة الاحتلال المحرض الأول على هذه الحرب والمستفيد الوحيد من التصعيد في المنطقة من أجل السيطرة على مزيد من الأرض وبناء المستوطنات وقتل الأبرياء وإبادة العائلات ومنع دخول المساعدات والمواد الإغاثية، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك. وفي الختام فإننا نؤكد على دعمنا لدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية ولبنان والعراق ضد كافة أشكال العدوان على سيادتها، وندعو للوقف الفوري لهذه الحرب ولتغليب لغة الحوار والالتزام بالقانون بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي. شكرا. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Malaysia. President, we thank the conveners for this urgent debate and recognizes the broader sequence of events that bring us here. Malaysia is deeply concerned by the recent escalation of military actions and retaliatory strikes across the region. Such escalation undermines the principles of sovereignty and territorial integrity and the prohibition of on the use of force under the UN Charter. 3 weeks ago, many in this council, including Malaysia, called for immediate de-escalation and restraint. Instead, we are witnessing dangerous escalation. We commend the GCC countries and Jordan for their restraint and for continuously seeking a diplomatic solution to this conflict. Malaysia is deeply alarmed by the expansion of attacks, including on critical energy infrastructure.
These are not military targets, but civilian infrastructure essential to the functioning of societies. We also underscored the importance of freedom of navigation given their critical role in sustaining global trade and economic stability. If this situation is allowed to go on, there will be far graver consequences for the international community as a whole. Humanitarian suffering, deepening geopolitical fragmentation, and wider economic instability would only be the beginning. Malaysia therefore reiterates the urgent need for immediate de-escalation, cessation of hostilities, and a return to dialogue. Any sustainable resolution must address the root causes of the conflict and be grounded in international law. Thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Venezuela. Gracias, presidente. Frente al panorama que pone en peligro la paz y la seguridad internacionales, recurrimos a la defensa del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 33 establece que las controversias deben ser resueltas por medios pacíficos como la negociación, la mediación y el diálogo. No podemos obviar las causas que han generado la escalada militar, ni tampoco sus consecuencias. Es por ello que hacemos un llamado respetuoso a todas las partes involucradas a retomar el camino del diálogo diplomático como única vía para superar las diferencias y preservar la estabilidad de la región, conforme a los principios del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. La solución no viene de las armas, sino del entendimiento entre las partes. Ante las pretensiones de normalizar los conflictos, necesario es incrementar la diplomacia. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de respaldar estos principios sin ambigüedades ni dobles raseros. Solo así se podrá consolidar la paz, preservarla y a cumplir con lo que demandan los pueblos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Nigeria. Mr. President, Nigeria expresses deep concern over the rising tension in the Gulf region and risks of further escalation with potential grave consequences for regional and global stability. We call on all parties to exercise maximum restraint, refrain from actions that could intensify hostility, and prioritize dialogue over confrontation. We urge strict adherence to the United Nations Charter and international humanitarian law, particularly with respect to sovereignty, territorial integrity, and the peaceful settlement of disputes. Nigeria further emphasizes the need for restraint in the use of force to prevent further loss of civilian life and avoid actions that may undermine established norms of international law. The preservation of international legal framework governing the use of force remains essential to the protection of civilians and the maintenance of international order. As a strong advocate of multilateralism and constructive engagement, Nigeria supports renewed diplomatic efforts within international and regional framework to resolve the crisis. We encourage initiatives aimed at dialogue, mediation, and confidence building. In conclusion, Nigeria stands with the international community in calling for calm and remain convinced that sustainable peace can only be achieved through diplomacy, mutual respect, and respect for international law. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Rwanda. Rwanda remains deeply concerned by the ongoing escalation in the Middle East. We reaffirm that the protection of civilians and civilian infrastructure, as well as the respect for the sovereignty and the territorial integrity of all states, are fundamental obligations under international law. In this context, Rwanda supports the resolution before this Council as it underscores these essential principles. We stress that its implementation must contribute to the escalation with ceasefire efforts and the pursuit of sustainable peace prioritized by all parties concerned. Rwanda calls for an immediate de-escalation, a cessation of hostilities, and urgent measures to protect civilian populations, preserve vital infrastructure, and ensure the safety of key economic and maritime routes. At this critical juncture, renewed diplomatic engagement must be advanced to prevent further loss of life. Rwanda stands in solidarity with the GCC member states and with Jordan, and supports all efforts aimed at restoring calm, protecting civilians, and advancing a durable and peaceful resolution. I thank you, Mr. President. Thank you.
give the floor to the distinguished representative of Lebanon. شكرا سيد الرئيس. يعرب لبنان عن أشد إدانته للهجمات التي نفذتها جمهورية إيران الإسلامية ضد سيادة ووحدة أراضي الدول مجلس التعاون الخليجي والأردن الشقيقة، ونؤكد مجددا تضامننا الكامل مع حكوماتها وشعوبها في مواجهة هذا العدوان. تشكل هذه الهجمات انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وكانت عواقبها على المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية مدمرة. لبنان سيد الرئيس الذي عانى ولا يزال من الآثار الإنسانية والمجتمعية المستمرة للنزاعات ولا سيما الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، يدرك تماما حجم التأثير المدمر على المدنيين والمجتمعات. يشدد لبنان على أن هذه التطورات تأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للمنطقة، حيث تقوض الجهود الجارية لتعزيز الحوار وخفض التوترات والدفع نحو مقاربات سلمية للقضايا الإقليمية، كما أنها تضعف أيضا الأدوار البناءة التي تطلع بها الدول المتضررة في دعم الوساطة والدبلوماسية. يعرب لبنان عن قلقه البالغ من أن هذا التصعيد يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مع ما يحمله من تداعيات أوسع على الصمود الاقتصادي وأمن الملاحة البحرية. يدعو لبنان إلى الوقف الفوري لكافة الهجمات، ويطالب بالامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، فيجب أن تظل حماية المدنيين أولوية مطلقة. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Chad. Microphone, please. Merci, Monsieur le Président. Le Tchad exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions observées au Moyen-Orient à la suite des récents développements sécuritaires ayant affecté plusieurs pays de la région. Cette situation comporte des risques sérieux pour la paix et la stabilité régionale ainsi que pour la sécurité internationale. À cet effet, le Tchad exprime sa solidarité aux États du Golfe et à la Jordanie, impactés par ces violences. Le Tchad appelle l'ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue afin de prévenir toute action susceptible d'exacerber les tensions ou d'entraîner une escalade incontrôlée, aux conséquences préjudiciables pour les droits de l'homme, le commerce international et l'économie mondiale. Tout en exhortant les parties à faire preuve de raison et à mettre fin à ces violences, le Tchad appelle les parties à un cessez-le-feu, à privilégier le dialogue et les voies diplomatiques en vue de favoriser la désescalade et de parvenir à un règlement pacifique et durable. Pour terminer, le Tchad réaffirme son attachement aux principes et aux valeurs universelles consacrées par la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme et apporte son soutien à la résolution issue de cette session urgente. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Yemen. السيد الرئيس، بلادي تدين وبأشد العبارات العدوان الإيراني الخطير وغير المبرر والاستهداف الممنهج لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية، وما خلفه من خسائر بشرية وأضرار جسيمة في البنية التحتية والأعيان المدنية، بما في ذلك المنشآت الحيوية المرتبطة بالغذاء والمياه والطاقة، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. السيد الرئيس، إن سعي جمهورية إيران اللاعقلاني لتوسيع دائرة الحرب لتشمل جاراتها من الدول العربية المسالمة التي نأت بنفسها عن الانخراط في هذه الحرب ينذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما أن تهديد الملاحة الدولية
يفاقم التداعيات الاقتصادية والإنسانية عالميا. وختاما، تؤكد الجمهورية اليمنية ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان القاشم والامتثال الكامل للقانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمساءلة وجبر الضرر، كما تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى الاطلاع بمسؤولياته وتحميل الجانب المعتدي التبعات القانونية والحقوقية والإنسانية. وشكرا سيد الرئيس. I now give the floor to the distinguished representative of the Sovereign Order of Malta. Thank you, Mr. President. The Sovereign Order of Malta is deeply preoccupied by the military escalation and ongoing conflicts in the Middle East, with regional and global consequences. This is aggravating an already fragile humanitarian and human rights situation affecting millions of people across the region. We deplore innocent death and condemn indiscriminate attacks against civilians. Of grave concern is also the deliberate targeting of civilian infrastructures, in particular energy facilities protected under IHL, which have direct and profound implications. The disruption of maritime traffic, energy and essential services undermines the effective realization of fundamental human rights. Such impacts disproportionately affect vulnerable populations, further exacerbating inequalities and exposing civilians to heightened risks of suffering, especially in developing countries. In this context, the Order of Malta reiterates the absolute necessity of full respect for IHL, ensuring the protection of civilians, medical and humanitarian personnel, as well as the safeguarding of medical facilities and critical infrastructures. Mr. President, the Sovereign Order of Malta calls for an immediate de-escalation, cessation of hostilities, dialogue, a peaceful and diplomatic solution to the conflict, as well as the implementation of UNHRC Resolution 2817. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Uzbekistan. Thank you, Mr. President. The delegation of Uzbekistan reaffirms its commitment to an open and constructive dialogue within the framework of the United Nations, as well as its readiness to further develop cooperation based on mutual respect with all member states. In light of the current situation in the Middle East, we express our serious concern and underscore the urgent need for an immediate cessation of the hostilities. We emphasize the importance of exercising maximum restraint and refrain from any actions that could lead to the further escalation of the tension. Uzbekistan consistently advocates for the settlement of differences and disputes exclusively by peaceful means in accordance with the international law and UN Charter. We reaffirm the commitment of the Republic of Uzbekistan to the principles of sovereign equality of states, respect for their independence and territorial integrity, and the non-use of force or threat of force in international relations in line with the UN Charter. We consider unacceptable any actions that result in civilian casualties and destruction of civilian infrastructure. I thank you. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Sudan. شكرا السيد الرئيس. إننا ندين الاعتداءات التي استهدفت دولا عربية شقيقة بما في ذلك اعتداءات على المدنيين والبنية التحتية بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وندعو إلى الالتزام الصارم بقواعد ومعايير القانون الدولي، كما نعبر ونؤكد تضامننا الكامل مع تلك الدول العربية الشقيقة ومع المتضررين من تلك الهجمات سواء بالأضرار المباشرة أو غير المباشرة. إن توسيع دائرة المواجهات ليشمل دولا ليست أطرافا في النزاع أصلا، بل دولا عبرت منذ البدء عن رغبتها في حل النزاع بالوسائل السلمية وقدمت مساعيها الحميدة في هذا الصدد، لا يعني إلا تأجيجا وتصعيدا غير مبرر. إننا نجدد الدعوة لوقف التصعيد فورا والعودة للمسار الدبلوماسي وحل النزاع الجاري بالسبل السلمية وفقا لمرجعيات القانون الدولي. إن هذا النزاع الذي يجري في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم سيلغي بلا شك
تبعاته السلبية على السلم والأمن وعلى الاقتصاد الدولي، كما سيلقي بتبعات كارثية على التمتع بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ليس في دول الخليج والشرق الأوسط فحسب، بل في قطاع كبير من الدول المرتبطة باقتصاديات هذه المنطقة ومصادر الطاقة فيها، بجانب زعزعة الأمن والسلم الدوليين. شكرا سيد الرئيس. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Nepal. Mr. President, Nepal is deeply concerned over the rapidly escalating security situation in the West Asia, which poses serious threat to regional stability and global peace. It is equally concerning that civilian lives, livelihoods, infrastructures and supply lines have been severely affected. Nepal is firm in its position that right to life and human dignity must be upheld all the time and must not be compromised in any pretext. Protection of civilian infrastructure is of paramount importance. Nepal denounces the military operations targeting civilian settlements, which is against international humanitarian law. We are saddened by the tragic death of one Nepali national in the United Arab Emirates during this conflict. Nepal urges all parties concerned to exercise maximum restraint, to refrain from any actions that further escalate tensions, and to return to dialogue and diplomacy and restore peace and stability in the region. The protection of civilians is not a choice. It is an international legal and moral obligation that we must uphold all times. Nepal reiterates that differences must be resolved through peaceful dialogue in full alignment with the Charter of United Nations and the established norms of international law. I thank you, Mr. President. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Morocco. Thank you, Mr. President. I deliver the statement on behalf of my ambassador. The Kingdom of Morocco condemns in the strongest terms Iran's abject attacks against brotherly Arab countries, namely Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Jordan. This blatant aggression is a grave violation of their national sovereignty and an unacceptable threat to regional security and stability. His Majesty King Mohammed VI has expressed Morocco's full solidarity with each of the affected countries. Iran's aggression betrays the genuine efforts of the brotherly Gulf countries to cooperate with Iran to promote regional stability. It is also part of a long-standing pattern of malignant activities of destabilization, including Iran's direct support to extremist and separatist groups across our region, as well as direct threats to the territorial integrity of brotherly Arab states. Morocco condemns the targeting of civilian areas and infrastructure by Iran's missile and drone attacks. Morocco also condemns vigorously Iran's attacks against commercial shipping in the Strait of Hormuz and actively supports measures implemented by the International Maritime Organization to restore freedom of navigation in the region. In conclusion, my delegation welcomes the adoption of Resolution 2817 of the UN Security Council and fully supports the draft resolution tabled before the Council on this matter. Thank you, Mr. President. Thank you. Excellencies, distinguished representatives, we have come to the first block of 3 hours of the 44th session, of the 44th meeting of the 61st session. Therefore, now we will take a short technical break and resume in 5 minutes for the 45th meeting of the 61st session and continue with the proceedings of this urgent debate. So I hereby close the 44th meeting of the 61st session of the Human Rights Council.